ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. അച്ചു വെൽക്കം ഡാ. GTX മച്ചാൻ വെൽക്കം. സലമാൻഡ്രേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ക്രേസി ഗെയിമർ വെൽക്കം. ജേക്കബ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അബയ് വെൽക്കം ഡാ. അബിക്കുട്ട വെൽക്കം. നന്ദു ബ്രോ യെസ്. സോ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് വന്ന് പോയവരായിരിക്കും, ഐ നോ. എനിവേ യു ഗൈസ് ആർ ഹിയർ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് വന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ലാഗ് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുകയാണ് ഞാൻ, യുനോ രസമല്ലേ. സോ ഹുയ്യോ ടൈഗർ സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കുന്നു തേങ്ങ. ശരിയാവും. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരുന്നു ലൈവ്. ഇയാള് സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കുന്നത് ഞാനറിയോ? പിന്നെയും ഹലോ ഹലോ. യപ്പ്. ഇപ്പം ഗെയിം ലോഡാവട്ടെ. PC ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. DM hello guys. Yep. I see you gather before me. Hungry, terrified,
clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. എന്താ ലൈക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. Like nobody can, like nobody can match it. Sarun bro, welcome to stream. Game today, welcome da. Haja bro, welcome. And ഞാൻ ഇവിടെ കാണും കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ലൈവ് ഓൺ ആക്കി വെക്കും. ഷുവർ ആയിട്ടും ഷുവർ ലൈക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ടൈമൊക്കെ നോക്കാണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്, നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിപ്പോയി. യാ ഒന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ, കാരണം ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. ടിക്കറ്റ് സോ എനിക്ക് പോകേണ്ടത്, ഞാൻ ടൗണോ അതോ ജംഗ്ഷനോ രണ്ട് ഇതുണ്ട്. എനിക്ക് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പാലക്കാട് ടൗൺ നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ടൗണാണ് അടുത്ത്. സോ ഞാൻ ടൗണ് കൊടുക്കാം. യെപ്പ്, ഫൈൻഡ് ട്രെയിൻസ്. സോ 2:45 AM, 3 AM, 8 AM, 10 AM, 1 PM. 2 മണിക്ക് പോയി 4:45 എത്തുന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊള്ളാലോ.
ഉം. ഓക്കേ. ഉം, 2 മണി. അത് കൊള്ളാം. സെറ്റ്. യസ്സു. അമൽ പറയൂ. ഹലോ. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ദൈവമേ. ഗോഗോലോ? ലൈക്ക് വാട്ട് ദ ഫക്ക്? നെവർ മൈൻഡ്. തുമ്മലുണ്ട്. സോ യുനോ. ഇതേതാ ഗെയിം? ഇതാണ് ദ വിച്ചർ 3. യെസ്, ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് വൈൻ DLC ആണിത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്. ടോപ്പ് 2 വേണേ സംടൈംസ് ടോപ്പ് 1. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യുനോ. അപ്പോൾ വിച്ചർ 3 കളിക്കാത്തവർ വിച്ചർ 1, 2, 3 കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 1 ആക്ച്വലി ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ കാണാനേ പറയൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ മെക്കാനിസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2 മസ്റ്റാണ്. യെസ്, എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ഓക്കെ. മിഥുൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. മിഥുൽ ബ്രോ, വെൽക്കം. യെസ്, എനിക്കും തുമ്മൽ ചത്താ മതി. സത്യം, ലൈക്ക് തുമ്മൽ. ലൈക്ക് തുമ്മി എൻ്റെ അമ്മ. ലൈക്ക് എനിക്കില്ലേ തുമ്മി ബാലൻസ് അങ്ങ് പോകും. ഞാനിങ്ങനെ അലമ്പാണ്. നാളെയാണ് എനിക്ക് പാലക്കാട് പോകാനും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല. പാലക്കാട് പോയി തിരിച്ചെങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സെറ്റാക്കണം. പാലക്കാട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് കാണാം, മീറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ടു ടച്ച് സപ്പോർട്ട് യുവർ ഹാൻഡ് ഫോർ ദ ബീസ്റ്റ്. അത് അവിടെ പോയി പറയാനായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഗെയിം PC ക്രാഷ് ആയതായിരുന്നു. എന്തോ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. വയനാടാണ്. ഓക്കെ, വയനാട് വരാനുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. വയനാട് എനിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനും വരാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കാം. അങ്ങനെയാ ഞാൻ. എന്തേലും പർപ്പസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്നൊരു വോയിസ് അയക്കട്ടെ. Best behave, friend. You're in go clear, see? Art is not life's bread and butter, but it's fruit and wine. Yes, sir. Yes. You best behave, friend. You're in go clear, see? ഗോഡ് ഗെയിമറിന്റെ എന്താണ്? ഗോഡ് ഗെയിമറിന്റെ സ്ഥലമാണിത്. ഗോഡ് ഗെയിമർ
വെയിറ്റ് അരുൺ ബ്രോ പാലക്കാടാണോ? അരുൺ ബ്രോ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അരുൺ ബ്രോ പാലക്കാടാണോ? Such are the times, my good fellow. We don't do that here. ചെറുക്കൻ ഓടി പോകുന്നുണ്ടോ? അർജുൻ ബ്രോ എവിടെയാണോ? Never thought I'd live. അർജുൻ ബ്രോയ്ക്ക് മെസ്സേജ് നോക്കാം. Like these. Reporting from multiverse. Okay. Welcome. അതെ പുള്ളി ഇപ്പൊ പൂനെയാണോ? ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അല്ല, കുതിര ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, ബട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യുനോ ഐ ആം ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ. Attentions to the Vanderbilts, not parade about in tourneys. ഈ ഇൻട്രോ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? എടാ, ഈ പുള്ളിക്കാരിനെ അറിയോ? പുള്ളിക്കാരി സീനാ. പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, യുനോ മറ്റേ ലൂസിഫറിലെ മോഹൻലാൽ വരുന്ന കർഷകനല്ലേ മേഡം കള പറിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുള്ളിക്കാരി ലൈക്ക് ഇവർ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അറിയാലോ, ഒരു യുനോ ഗൗൺ പോലത്തെ സാധനം, അതൊക്കെ കീറി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനടിയിലെ പാൻറ്റ് മാത്രം. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി നേരെ എന്താ പറയുക കുതിരേനെ പുറത്തൊക്കെ കയറി ബും സീനാണ്. ലൈക്ക് യുനോ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇറങ്ങിക്കളിക്കും. അതാണ് പുള്ളി. പഞ്ചാബാണ്. ഇനി ഓണം അതിന് വന്നോന്ന് അറിയില്ല. അതെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് നോക്കണം. ഓണത്തിൻ്റെ എനിക്ക് RDR to സേഡിയാണ് ഇഷ്ടം. സേഡി കിടിലൻ ക്യാരക്ടർ. ലൈക്ക് അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു, സേഡിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തായിരുന്നു സേഡി ആൻഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയാം, ലൈക്ക് സേഡി അല്ലെങ്കിലും കിടുവായിരുന്നു. കാരണം റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈനിൽ സേഡീനെ അറിയാമല്ലോ, യുനോ സേഡി കിടില. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓൺ ദ ബീസ്റ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കേസ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. Case is more serious than we thought. The beast, I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. You don't want to. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Stay out of this. അത്ര എനിക്ക് പറയുള്ളൂ. പ്യൂണി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റോക്ഷാറേ യുനോ ശരിയായിട്ടാ. Whoa, this is work for a witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them.
Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? എനിക്ക് എവിടേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ, വളരെ ചെറുതായിട്ട്. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing? His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free, or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? Free the vampire's lover. Yes. Arun bro. Welcome Arun bro. Yes, good morning. Wait, Arun bro is സ്ഥലം എവിടെയാ Arun bro? Yep. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. Then You vampire. are to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. Yep. I admit to being swayed, വർക്കല എന്ന് Witcher. പറയുമ്പോ അതെവിടെയാ? You may be right. Do you know anything about the blackmailer? എറണാകുളം. Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! ട്രിവാൻഡ്രാണല്ലേ? In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estes, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sala, too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue Yeah, sound deeper, ഉണ്ടാക്കുന്നു. clarity high. It's simple. Saint Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Songreal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Sure. I was watching Uncharted movie, seeing a movie of the game you love most is a different feeling.
Okay, nice. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല. കോഴ്സ് യുനോ എനിക്ക് ഐ റിയലി അഡ്മയർ നോർത്ത് ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ എഡ്സിയോ ആൻഡ് യുനോ മറ്റേ ചങ്ങായി ഡെഡ് പൂൾ, പിന്നെ പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ, പിന്നെ ഡെസ്മണ്ട് മൈൽസ്, പിന്നെ യുനോ അയൺ മാൻ. ഈ വോയിസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വോയിസുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഫേവററ്റ് ആണ്. ബട്ട് പുള്ളിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള നെയ്തൻ ഡ്രേക്കിൻ്റെ ഗെയിം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഗെയിം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എന്താ പറയുക, ആദ്യം എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കണം. എന്തായാലും സ്റ്റീമിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഗെയിം കളിച്ചതിന് ശേഷം ആ മൂവി കാണണം. യെസ്, ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ല, ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നില്ല, എന്ത് ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഇപ്പം DJ ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ വാസ് ലക്കി ദാറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹാവ് എ PS4 ആൻഡ് പ്ലേഡ് ദ ഗെയിം. ഹാപ്പി ഫോർ യു അരുൺ ബ്രോ. യെസ്, എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. ലൈക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനും PC ഒന്നുമുള്ള ആരും ഇല്ല. അല്ല, PC തന്നെ ഓഫീസ് PCകളായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന ആരും എൻ്റെ നാട്ടിലില്ല. PC ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന അല്ലെ കൺസോൾസുള്ള ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സീൻ. സാഡ്. കുഴപ്പമില്ല, ശരിയാവും. യെസ്. Sonreal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Yes. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. യെസ്, എല്ലായിടവും അങ്ങനെ PC-കൾ ഗെയിമറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ലക്കിയാണ് സത്യം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല. എന്തായാലും അരുൺ ബ്രോ, യു ആർ ഷുവർലി ലൈക്ക് യു ആർ ലക്കി. അതായത് മിഥുൽ ബ്രോ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് കറക്റ്റ്? This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. കൊല്ലം. ഓക്കെ, ഇപ്പം TVM ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇപ്പം ട്രാൻഡത്ത് പഠിക്കുകയാണോ? Hunters have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. Back, you beast! Be gone! Save us! Back, you beast! Be gone!
Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. They were fortunate we happened by. You saved our lives. Hooray! He's the best. ഏത് വള ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് ല്ലേ ഇതാ എടുക്കേണ്ട വാള്. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in Ortusan. An old master of the winemaking trade runs it. Fabrizio. The Trustworthy. course He's in held his post for Andrea years. Slower. Okay, sure. Let's go. You call that escorting Her Illustrious Highness? What were you thinking? Captain, this is not the time for such complaints. As for you, Witcher, next time keep close. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabrizio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Waiting for Ghost of Tsushima and Uncharted series to come out. Wait, actually, Last of Us, Uncharted, then പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ടും ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ളത് ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് തുഷീമ, റാച്ചറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാങ്ക് ഒക്കെയാണ്. സോ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ. മൈൽസ് വരാനുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും വെയിറ്റിംഗ്. Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. This Saint-Réal, how many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Okay, nice. Console exclusive quality is top notch. Of course, they need to keep consoles alive. അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് എന്തോ അവരെ എടുക്കുന്ന ലൈക്ക് ഇപ്പം സോണി വാങ്ങുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ കിടുക. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ഇൻസോംനിയാക്ക് ആയാലും മറ്റേ ഇവർ ഒരു നോട്ടി ഡോഗ് ആയാലും
സാന്റാമോണിക്ക ആയാലും അവരൊക്കെ കിട്ടുവാണ്. അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ആര് ക്വാണ്ടിക് ഡ്രീം ഒരു സീനാണ്. അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിൻ്റെ യൂബിസോഫ്റ്റിനെയും സി ഡി പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം യൂബിസോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെജൻഡറി ഗെയിംസ് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി ഡി പ്രൊഡക്റ്റഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം വരെ ലെജൻഡറി ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിലും കണ്ടു. പക്ഷേ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ആ ക്വാളിറ്റി തരില്ല. ഇപ്പം സി ഡി പ്രൊഡക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് സൈബർ പങ്ക് ഇറക്കിയത്, അവർ തന്നെയാണ് വിച്ചർ 3 ഇറക്കിയത്. യൂബിസോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അസാസിൻ ക്രീഡ് 2ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയത്. പക്ഷേ അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻസും വാൽഹല്ലയും ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ആ ഗെയിമിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് യു നോ ദ തിങ്. ആൻഡ് അവർ തന്നെ ഉള്ള ഗെയിംസ് ഇറക്കുന്നുമുണ്ട് ഇഷ്ടംമാതിരി ചറ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ റോളർ ചാമ്പ്യൻസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ. റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് ട്രിലോജി ഡിഫിനിറ്റീവ് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറക്കിയതും അവർ തന്നെയാണ് റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ 2 ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ അവരുടെ ഗെയിംസ് എല്ലാം ടോപ്പ് നോച്ചാണ്. സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വരട്ടെ. അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. എന്ത് അതാണ് നല്ല സ്റ്റുഡിയോസ്, അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് യുനോ ഇപ്പം സോണി ആയിരുന്നു റോക്സ്റ്റാറിൻ്റെ തലയിലെങ്കിൽ ഐ മീൻ തലപ്പത്തെങ്കിൽ, ഇപ്പം യുനോ ടേക്ക് 2-ന് പകരം സോണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഹുയ്യോ കിടുവായനെ. എന്തായാലും ബട്ട് അവിടെ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്സ് വരും മാത്രമേ വരൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ടാവല്ലോ. സത്യം വിതുൽ ബ്രോ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. യെസ് അരുൺ ബ്രോ, എന്തായാലും ശരിയാവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ടൈം വരെയല്ലേ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാറി മാറി എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ. It's not like console games should also release on day 1 for PC, but it should release at least a year later. വേണ്ട 2 വർഷം എടുത്തോട്ടെ അവർ, വേണ്ട 3 വർഷം എടുത്തോട്ടെ, ഇറക്കിയാൽ മതി. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇറക്കിയാൽ മതി. അവർ സ്പൈഡർമാനൊക്കെ 4 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ ഇറക്കിയല്ലോ, 4 വർഷമൊക്കെ എന്നാലും അവർ ഇറക്കിയല്ലോ. അവർ വിചാരിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇറക്കാതിരിക്കാം, ബട്ട് ഇറക്കിയല്ലോ, നല്ല കാര്യം. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of 2 things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is this Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Ramiz AK is it? Welcome to stream, bro. Welcome. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the... ബട്ട് പണി കിട്ടിയാലോ, ഒരുപാട് വെക്കുന്നതല്ല.
ഡാമേജ് കൊടുക്കില്ല. നൈസ്. Wait. അങ്ങനെ സൗരവ് ആർ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. പറയൂ സൗരവ് ബ്രോ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് കൺസോൾ ഗെയിംസ് ടു ഡാൾസ്. വെയിറ്റ്, അതെ സത്യം. ലൈക്ക് അത് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കുത്തി നിറച്ച് ലോ ആൻഡ് പി സിയിലൊന്നും ലോയിൽ പോലും ഓടാതെ നോ ഗുഡ് സ്റ്റോറി ഗെയിം പ്ലേ വിൽ ഗെറ്റ് ബോർ ഇൻ 3-4 days. ഓൾ ഡേയ്സ് അതെ അങ്ങനെയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഡേയ്സ് ഈ ഫാക്രൈ 6 അല്ല ഫാക്രൈ ടൂം റൈഡർ പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ ഗെയിംസ് കട്ട്സീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലോ മഞ്ചടിയും. സിറ്റി സാൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ യാ. സോ ലൈക്ക് കണ്ടന്റ് ഉള്ള നല്ല ഗെയിംസ് അവർ ഇറക്കട്ടെ ഇനിയും. വെയിറ്റിംഗ്. Ledger. അതല്ലല്ലോ, പിന്നെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is, barreling. Everything lines up at first glance, neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. യെസ് സൗരവ് പറയൂ. Got Pamino over here. ലൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം അവിടെയൊക്കെ. Fiorano, Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palette of his. എല്ലാം ലൂട്ട് ചെയ്യണം, ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. Ervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. പോയിട്ട് വഴിയാക്കുക. Sonreal, 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking.
എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. Sonreal. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. മറ്റേതാണ് സംഭവം അപ്പുറത്തുള്ള. ഇവിടെ ഐറ്റമാണ്. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, you will have found what we seek. Full. Full? Full. I have a feeling we'll find something awry. Full. This one's full too. Full. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. കൊള്ളാലോ. Ready. Step aside. So, I'd recognize this taste anywhere. This one is good. Mithil bro. Revolting, bitter, plonk. Okay, could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. അണ്ണാ ഏത് ഗെയിമാ? ഓക്കെ, ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് വിച്ചർ 3. ദ വിച്ചർ 3 എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിംസിലൊന്നാണ്. അടിപൊളി. Master Fabricio, I am ഞാൻ ചാറ്റ് very വായിക്കട്ടോ ഒറ്റ disappointed. കട്ട് സീൻ. But your grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. പോയിട്ടു. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. അത് വിച്ചർ സെൻസ് ആയിരുന്നു മിഥിൽ ബ്രോ. യെസ്, വിച്ചർ സെൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ഗെയിംസിൻ്റെ പിറകെ ന്യൂ AC-യിൽ നല്ലൊരു ഓൺലൈൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടെ. അതെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അറിയില്ല ലൈക്ക് എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് വേണമെന്നല്ലേ, ബട്ട് നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസും വേണമല്ലോ. മാർവൽ അവഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആക്കി മാറ്റി എന്തിനാ?
നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഗെയിം ആക്കിയിരുന്ന എന്ത് കൊള്ളായിരുന്നു. ലൈക്ക് യുനോ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ സൗരവ് ബ്രോ, ഇത് വിച്ചർ 3 ആണ്. വിച്ചർ എന്ന ഗെയിം സീരീസിൻ്റെ 3rd ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് വിച്ചർ 3. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓസം ഗെയിം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ച് നോക്കാം. ഓഫർ പ്രൈസിൽ 198 അല്ലെ 163 സംതിങ് റുപ്പീസിനൊക്കെ സ്റ്റീമിൽ വരും. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ തന്നെ വാങ്ങുക. ഇത് നമ്മളെ വിച്ചർ 3യുടെ രണ്ടാമത്തെ DLC ആയ ബ്ലഡ് ആൻഡ് വൈനാണ് കളിക്കുന്നത്. യെസ്, ഞാൻ പലതവണ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മീൻ 3rd ടൈമാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ DLC ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. മെയിൻ സ്റ്റോറി ഞാൻ 3 തവണ തീർത്താണ്. Who do you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrin aristocrat at court. ഓക്കെ, സിൻഡ്ര. നാളെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കോ? ഡെഡ് ഷോട്ട് വെൽക്കം ഡാ. നാളെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നോക്കാം. വിൽ സീ. Wine itself. How do you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. വെയിറ്റ്. സോ ഇവൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആളെ പിടിക്കാമല്ലോ. നൈസ്. വൈ യു ഇഗ്നോറിങ് മീ? ഞാൻ ഹൈക്കോടതി കേസ് വരെയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇത് നിന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേ ഡേ. ലൈക്ക് ഞാൻ നീ നേരത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജിന് ലൈക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിരുന്നു. ആൻഡ് നീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതാണ് അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക. എനിക്ക് വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ, ഡിസ്കോഡ് എല്ലാം കൂടി, സിഗ്നൽ എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക, ഞാൻ എടുക്കും. എൻ്റെ ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്സാപ്പിലോ കോൾ ചെയ്യുക, എവിടെയെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യുക. കോൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Of course. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? That's actually sad. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You'll take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Sure. Good boy. Yep, always, you know, I'm a good boy. Yep. Love you, man. Like, you guys are awesome. Relax. Now we wait.
our favorite vintner. It's not him. Hey boy. അത് പൊട്ടിയോ? അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കരുത്. അയ്യോ. സത്യം ഞാൻ കണ്ടില്ല. Rapscallion! We've got to go at him together! Hey boy. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. I had no reason to trust me. No, we did what we can. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Yes, so... Wait, she here? I hope you did not think I would leave this to you alone, especially when every hour could prove essential. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. സെയിൻസ്റോയെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? സെയിൻസ്റോ കളിച്ച് നോക്കണം താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, സോ എനിക്ക് അറിയില്ല. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Ooh.
once again, who sent you? Your nun's lover. They call me. Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Only use this kind of weight as a last resort. Usually only take measures like that as a last resort, but in this case, think I can make an exception. Do as you deem fit. He is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Okay. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go to town. സെയിൻസ് റോ എനിക്ക് കളിച്ചു നോക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റീം പോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എപ്പിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. എപ്പിക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതാണ്. He's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. I really need a Daredevil game. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man.
Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Not the first time. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer. I've heard of her. She's said to be gifted. Very. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Okay. The Mandragora. What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Okay. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. Oh, this BGM. Audacious rat. So, പേരിന് തോന്നുന്ന ഡ്രസ് ഇടാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെ പോയി വാങ്ങണം. Hey, is that not this girl with the rice on it? It's him! Get him! We've got to go in together. Together! She's a witch! എനിക്ക് അവിടെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലായിരുന്നില്ലേ? ലൈക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതാ. ലൈവിൽ ആരും ഇല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ലൈക്ക് വിച്ചർ 3, Red Dead Redemption 2. ഈ രണ്ട് ഗെയിം ഞാൻ
എത്ര പണിയിരുന്ന് കളിക്കും. അത്രയ്ക്ക് കളിക്കാനുണ്ട്. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. സെക്കൻഡ് വരാം.
ഹലോ മിസ്റ്റർ ആര്യദേവ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ഉണ്ണി അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല. അതെ അതെ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പരിപാടി? നെവർ മൈൻഡ്. Audacious. Here's some free advice, Richard. If you will listen to me. Lebiota's wheezing lungs. A real witcher. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്താ അറിയോ? ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം. പാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നൈസ് സാധനം വേണേലും ഇടാം. ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻസ്. Damned bed bugs. Then anybody there? Miss me, Vichu. Welcome da. To be born into sun. Yes, like ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആന ഹെനറിറ്റ പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവാണ്, ഒരു ക്ലബിൽ. അപ്പം ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ആർമറൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ധരിച്ചല്ലല്ലോ നമ്മൾ പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. യെസ്, പറയൂ. പോയോ? ദേടെ ഓടല്ലേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, നെവർ മൈൻഡ്, ഐ ആം ബാക്ക്. ഓക്കെ, നൈസ് വിച്ചു. ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നല്ലോ. ഓണം എന്നാ? മറ്റന്നാളല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ബുക്ക് പിന്നെ ഇരുന്ന് വായിക്കണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഞാനിതിലെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിക്കും. ലൈക്ക് ഈ ഗെയിം ഗ്രാഫിക്സ് വൈസ്, ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈസ്, സ്റ്റോറി വൈസ്, വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ, വേൾഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വൈസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ട്രാക്ക് വൈസ്, പ്രൈസ് വൈസ്, കണ്ടന്റ് വൈസ്, ക്വാളിറ്റി വൈസ്, ലൈക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഇറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റർ പീസ്. ദ വിച്ചർ 3 വൺ ടൈം വണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലിംസ് കണ്ടു. നിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് മാത്രം. സെലിബ്രേഷൻ്റെ പിക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. മേ ബി ഞാൻ ബാക്കി സ്റ്റോറി കാണാതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. നോക്കാം, ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഷുവറായിട്ട്. മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ ഗെയിം, ബട്ട് നോട്ട് ഷുവർ വിൽ ഐ പ്ലേ ടു മൈ എൻജോയ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറ്റേ. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് മാറില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ മൈ. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് മാറി. ഓക്കെ, സോ സംഭവം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറിൽ 160 സംതിങ് റുപ്പീസിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫുൾ എഡിഷൻ 198 റുപ്പീസിന് കിട്ടും. സോ ലൈക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, സോ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ത്, യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് വിചാരിച്ചാൽ വാങ്ങാമായിരിക്കും. ഐ മീൻ അരുൺ ബ്രോയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് വാങ്ങാത്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ലൈക്ക് മേ ബി എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. ബട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതി വിചാരിച്ചോ. എന്താ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ഡീൽസ് ചെയ്തേ. എറിക് ബ്രോ വെൽക്കം ബൈ ദ വേ. ഞാനിപ്പോഴാണ് കണ്ടേ. 199 198 199 അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ഡീൽസിലേക്ക് വെച്ച് 3 അത്രേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം എഡിഷൻ എനിക്ക് ഒന്ന് 300 റുപ്പീസിന് എന്തോ മൊത്തം എഡിഷൻ എടുക്കാം. ലൈക്ക് 1, 2, 3 എല്ലാം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം എന്ന് പറയാം.
അതാണ് സാധനം. ഞാൻ 300 ആൻഡ് സംതിങ് 364 അവേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റീമിൽ കളിച്ചാൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ഞാൻ പണ്ട് ക്രാക്കായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചിട്ട്. സോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു 500 അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗെയിം. സോ ഇതും റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2 ഈ 2 ഗെയിമാണ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിം. പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഡീസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ വെയിറ്റ് അത് ഞാൻ നോക്കി പറയാം. ലൈക്ക് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചത് റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2 ആണ്. ഒഫീഷ്യൽ സാധനമാണ് പറയുന്നത്. 1346 അവേഴ്സ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ GTA 5 752. അതിൽ പണ്ട് GTA 5 വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ GTA 5 പോലെ അല്ല. ഓക്കെ, അന്ന് GTA 5 റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റോസ്റ്റാർ വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, റോൾ പ്ലേ വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ കോൻ എക്സൈൽസ് 445 അവേഴ്സ്. ദെൻ വിച്ചർ 3 364 അവേഴ്സ്. ദെൻ മാർവൽ അവെഞ്ചേഴ്സ് 259 അവേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ് ബൈ ദ വേ. ദെൻ സി ഓഫ് തീവ്സ് 246 അവേഴ്സ്. ഇതിൽ പല ഗെയിംസും ഇതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം പാസിലായിരിക്കാം കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് ആയിരിക്കാം പണ്ട്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും മേടിക്കും, ഷുവറായിട്ടും. എന്നിട്ട് എൻജോയ്, ഐ നോ യു വിൽ എൻജോയ്. ദെൻ വാലറന്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കളിക്കില്ല എന്നാണോ, കളിക്കാറില്ല എന്നാണോ, എന്താ വെച്ചു അങ്ങനെ. എടാ കുറേ നല്ല ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് സ്പെക്ക് എന്തായിരുന്നു നീ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചാൽ മതി, നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് നല്ല ഗെയിംസ് സെറ്റാക്കാം. ഡാം ടോണി 1346 അവേഴ്സ്. നോ അരുൺ ബ്രോ, ആക്ച്വലി അത് റെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വെയിറ്റ്, എൻ്റെ സ്ക്രീൻ മാറ്റാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ഇതെടുത്ത് വായിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞാനിതെടുത്ത് വായിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ലൈക്ക് ഗെയിം ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചത്. ബ്രദറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ തീർത്തതാണ്. പണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്തത് പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് എത്ര കളിച്ചെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പുള്ളിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈൻ ഇത്രയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈൻ കളിയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും. അങ്ങനെ CSGO ബെറ്റർ. ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വാലറന്റ് നൈസാണ്. CSGO പിള്ളേർക്ക് ശരിയാവില്ല, ബട്ട് അവർ വാലറന്റ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കും. ആ കളറും ആ ഒരു സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം മേ ബി. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളിച്ച ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ഗെയിംസ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിംസ് ഞാൻ ഇത്രയും കളിക്കും. പാത്ത് ഓഫ് എക്സൈൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആട്ടോ കളിച്ച്, ഞാനല്ല. കുറച്ച് ഗെയിംസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിച്ചവരുണ്ട്. CSGO unless you have the pro game, it's full of hackers. ശരിയാണ്. അതിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, പണ്ട് വെയിറ്റ് CSGO ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പണ്ട് മറ്റേ സംഭവമല്ലേ എന്ത് CSGO മുകളിൽ വരേണ്ടതാണല്ലോ. കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ CS. അതാ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ CS-ൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ സാധനമല്ലേ, ഇതെടുത്താൽ ഇതാണ് പ്രൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ 20 എന്തോ ആവേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം. അങ്ങനെ ആയിട്ട് വിഷ്ണു ബ്രോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയതാ. അവർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാനെന്തോ കളിക്കില്ലായിരുന്നു ഇത്. സോ എനിക്കതാവാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ടു മച്ച് RNG ആൻഡ് entirety is under 15-year-old. RNG എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എറിക് ബ്രോ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I was free until Valve made the decision to make it paid again, which is good. അതെ, ലൈക്ക് ശരിയാണ്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എടുക്കായിരുന്നു. ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ. അശ്വിൻ AB, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. വിച്ചു, നീ അവിടെ ഉണ്ടോ? എന്തായാലും നിന്നെ കൊണ്ട് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണ് ഏപെക്സും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത്രയല്ല. ഏപെക്സ് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഏപെക്സ് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടോ, ഇവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കൊന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നത്
13 സ്ക്വാഡ് അല്ല ഇവർ വേറെ തന്നെ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഏപ്പെക്സ് ഒക്കെ കളിക്കണം. നന്ദപുരമൊക്കെ ഉണ്ടോ? സോ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വി വിൽ പ്ലേ. ലൈവൊക്കെ വരും, നമ്മൾ ശരിയാക്കാം. എനിക്ക് എല്ലാ ഗെയിംസും കളിക്കും ഞാൻ, പക്ഷേ FPS ഗെയിംസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ്. അതെ ബാൻഡ് ആക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അതെ എന്തായാലും അത് കൊള്ളാം. One thing is it's good in Valorant is the anti-cheat system Vanguard. ആക്ച്വലി അതാണ് എനിക്ക് വാലറന്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. വാൻഗാർഡ് കേർണൽ ലെവലിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും PC. അതെന്തോ എനിക്കൊരു അത്ര ഇതല്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വാൻഗാർഡ് ഇവരുടെ വാലറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ അത് ബട്ട് യാ ഐ മീൻ ഓവർ സേഫ്റ്റി നോക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ PC അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ കളിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞാൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. യെസ്സു എൻ്റെ ലീഗിളുടെ തല എവിടെ? ഓക്കെ ഈഗിളുടെ തലയാണത്. ഈ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. റോക്കു വെൽക്കം ഡാ. Again no place because if you don't wanna contract us play face it better anti-cheat and full of riots who are trying to go pro NCS face it. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റി. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ജതിൻ ആ പുള്ളിയുടെ പേര്. കെയോസ് എന്ന് പറയും. കെയോസ് അറിയോ? എറിബ്രോക്ക് അറിയായിരിക്കും. പുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് വേറെ ഏറ്റവും ഉണ്ടായ വാൻഗാർഡ് തന്നെ. അതെ അതാ പറഞ്ഞത്. ഹലോ സുഹൃത്തെ. Sacre bleu! It's a crime! You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open, please come in. All jests aside, let me see what you got in your wardrobe. I'm more than willing, sir. ഓ എലിക്കൻറ്റോ. മാസ്ക് വെറുതെ കിടക്കട്ടെ, ആവശ്യമില്ല. ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. Thanks. I think that's all I need for now. Ever your servant, sir. ശീഷ് ഷേ കിടു ഇത് വേണ്ട. നീ മറ്റേ സംഭവം വാങ്ങാണ്ടിരുന്നു, റേഞ്ച്ഡ് വെപ്പൺ. Banquets and wine. Anyway, we'll be right back. Just download a Sea of Thieves and go to set it up.
as community day is coming It's there. deceiving. Yes, Eric bro, നമുക്ക് കളിക്കണം, നമുക്ക് പൊളിക്കണം. Nice tune. Yes, ഞാനും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്, നമുക്ക് പൊളിക്കാം. Reginald Aubrey has returned, not to be missed by... Hey, yeah. Beckett came reported something awful this year. A returning customer is a satisfied customer. Come, peruse and buy. ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു, എനിക്ക് Let me see what you got. വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങണം ആക്ച്വലി. ഓർമ്മയിലെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തോ എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര പൈസ ഉള്ളത് പണി പാടും. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല. Let me see what you got. Alchemy. എന്ത് ഡീകോക്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കൊള്ളാലോ. So long. Beckett came reported Is buffering something awful for this me year. or okay, now it's fine. ആർക്കെയും ബഫറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ബഫറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നേ പറയണേ. Prepare to witness wonders at the annual chivalric tourney. Surfing as patron this year, Lady Vivienne de Tavry. Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer? കൊള്ളാം, ഇതെടുക്കാം. മാക്സിമം ഉള്ളത്. സോ ഇതെത്രയാ? 109. എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ എത്രയാ? 79. അതല്ല ഉദ്ദേശം വാങ്ങാൻ, ഇതാണ്.
Okay. ഇതൊന്ന് 2%. വലുതൊന്നുമില്ല. 5%. ഓക്കെ. 10%. ഓക്കെ, ഇത് 10%. 10%ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 5% വേണ്ട. ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ്. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പോയാൽ What do you have on offer? ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഇത്രയും പവറുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർവേഡ് സംതിങ് ഉള്ളൊരു സോഡ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ സോഡ് 480 സിൽവർ ഇൻകോട്ട്. അങ്ങോട്ട് മോയ്സ്ചർ. Good luck on the ടോണിക്ക് path. ഇപ്പോൾ ഗെയിം പാസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. യെസ്, ഐ ഗസ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഡോർ. Salutations. Welcome, good sir. Game to Pass the ആണോ Tom Death and Stranding Sons വന്നിട്ടുള്ളത്? Emporium of diverse Yes, merchandise. daily ഓരോ game വെച്ച് stream ചെയ്തിട്ട്. Satisfaction guaranteed. ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. എനിക്കുള്ള ഗെയിംസ് കുറേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം പാസിലാണ് ട്രെക്ക് യോമിയൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചത്.
ആണ്. Show me what you got back there. സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. So long. Anything better in all Tucson? ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് സ്റ്റീമിൽ വാങ്ങണം, എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കളിക്കാം. ഞാൻ പണ്ട് ക്രാക്ക് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ചാനലുണ്ട് ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ക്രാക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഗെയിമാണ്. സോ എനിക്കത് എന്തായാലും പ്രൈസ് എടുത്ത് വാങ്ങണം. ഡോണ്ട് ദ ഗെയിം. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പറയൂ. Late. Why does that not surprise me? Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but... Just one other detail. Here, put it on. A mask? All who attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. ഇന്ത്യക്കാര് The truth മാസ്ക് is ധരിക്കുന്ന far വേറെ simpler. പരിപാടിക്ക്. This way, no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Okay. Let's go. Soiree's started. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. How do we find the Cintrian? Have you a plan? He That is not bro, a Indian bro. spoken. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. ഞാനതൊന്നും കാണാറില്ല കേട്ടോ. Not my taste. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Okay, nice. ഫുൾ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കാത്തവർക്ക് പോയില്ലാവില്ലേ? ആ, അതുണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ഓരോ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഏതാ ഗെയിം ഇന്ന് തന്നെ 7-8 പേര് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഏതാ ഗെയിം. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വിച്ചർത്തിൽ എന്ന ഗെയിമിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്, എന്താ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്. സോ അവർ പിന്നെ ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മല പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഗെയിം. സോ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. ആൻഡ് വിച്ചർ 3 ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ആകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വിച്ചർ 3 ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, വിച്ചർ 3 പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ചോയ്സ് മാറ്റേഴ്സ്. സോ ഓരോരുത്തർക്കും പലതരം എൻഡിങ്, പല ക്യാരക്ടേഴ്സും പലരുടെയും സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നെവർ, പേടിക്കണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നടക്കില്ലല്ലോ പരിപാടി. സോ സ്പോയിലറിൻ്റെ അത് നീ പേടിക്കണ്ട. അപ്പം വിച്ചർ 3 തന്നെ ഗെയിം, ആ ഗെയിം കളിക്കണം താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ കളിക്കും. സോ ആൻഡ് എനിക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഗെയിം കണ്ട് ഒരു ചെറിയ സീക്വൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം പ്ലേയോ സ്റ്റൈലോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർ ആ ഗെയിം വാങ്ങി കളിച്ചോളും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. യപ്പ്. ഹലോ മിസ്റ്റർ പെരേറ. യപ്പ്. ജേക്കബ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഐ മീൻ ആക്ച്വലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് പറയേണ്ടത്. യപ്പ്. എനിക്കിവിടെ പരസ്യത്തിൽ ഏതോ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ, ഐ മീൻ പെൺകുട്ടികൾ പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു ഫോണിൽ. നല്ല പൂ. ലൈക്ക് ഇത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, എന്തോ സംഭവം. വിസിറ്റ് അഡ്വർടൈസർ നോക്കട്ടെ, ആരാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ. പ്രീ പ്രൊമോഷൻ കണ്ട ഗൈസ്. ആഡ് വന്നു. നെവർ മൈൻഡ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആഡൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ. യെസ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി എങ്ങനെ ഓരോ ഗെയിം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കണ്ടേ? പോടാ അവിടുന്ന്. അത് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് അത്ര സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്, ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാനൊന്നും ഗെയിം കളിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല. സോ അങ്ങനെയാണ്. യുനോ സെറ്റായോ? യെസ്. ഈസി ഗെയിമറെ വെൽക്കം ബാക്ക്. യെപ്പ്. വാട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓ യു മസ്റ്റ് സേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് മെറ്റ് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് പറയേണ്ടത് ശരിക്കും. അതായത് ഇവർ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ജേക്കബ് ബ്രോ. യെപ്പ്. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Belont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Kalesti, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. We were really hoping to meet Cecilia Bellant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri orchid. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. The Oriana, Banyale. she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri Orchid. Banyale Let's look game. for it. If we find Cecilia, we'll find the Centurion. Greetings. അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയതാ, പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. അവരോട് കൂടി കിടക്കന്നെ. Come on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you and Mother Art? Silence. The artist must focus. Please do not should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different one. Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. Good to see you, Geralt. Good to see. My regards. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different artist. മേബി ഇന്ന് റൈഡ് വരും. റൈഡ് വരാണോ? ഐ മീൻ റൈഡാണോ? അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഞാൻ നീ എവിടെ റൈഡ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. ലൈക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ലവ് ദിസ്. ഇവരൊക്കെ ആടി നടക്കണം. വെയിറ്റ് 1 സെക്കൻഡ്.
പിള്ളേരെ Do not disturb. No. Shoo. It's the right flower. Of course it is. A Kaveri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. ഡൂഡ് ആക്ച്വലി ഗൈസ് വീണ്ടും പറയണത് ഇതൊരു മെച്യൂർഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഗെയിമാണ്. ന്യൂഡിറ്റി, ദെൻ സെക്ഷൽ കണ്ടന്റ്, വയലൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ രീതിയിലും ഇതൊരു മെച്യൂർഡ് ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഏജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇട്ടിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ സെക്ഷൽ കണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി സെക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയുക, ബട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇത് എത്തണമെങ്കിൽ ഗെയിം എത്തണമെങ്കിൽ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇട്ടാൽ അത് അത്ര ഷെയർ ആവില്ല. യൂട്യൂബ് ഓൾഗരിതം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇട്ടാലും പിള്ളേർ വരും. ഓക്കെ, അവർ ഒന്നുകിൽ ഏജ് കൂട്ടിയായിരിക്കും അവർ ഇമെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അവരിവിടെ എത്തും. രണ്ട്, അവരവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോണിലേക്ക് കാണുക. സോ എന്തായാലും അവരിവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇടുന്നതിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് RID സ്പെല്ലിംഗ് പറയണം. ആക്ച്വലി അത് റെയ്ഡാണ്. RAID എന്നുള്ള റെയ്ഡാണത്. ഞാനത് കണ്ടില്ലേ. ഇങ്ങനെ അതിനാ ക്രേസിക്കും. ഞാൻ 17 ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി 17 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു 16 ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു ഏജ് ആയി. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വുമൺ. അവിടെ ഒരു ആണാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് it's just human body. Easy, right? Yep. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Villes. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learnt I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. Dude. അത് പറഞ്ഞോ. ടിവിയിൽ കാണുന്നവരോ, ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അതത്രേ ഉള്ളൂ. I won't recommend that. ലൈക്ക് ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രം എൻ്റെ സ്ട്രീം കാണുക. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സ്ട്രീമാണ് വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. മൾട്ടിപ്ലേയേഴ്സുള്ള സ്ട്രീമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വാലറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന സ്ട്രീമാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺസ് മസ്റ്റാണ്. ഇതിലൊക്കെ മസ്റ്റാണ്. ബട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് അവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടോ, ഇതാണ് ആന്ന ഹെനറിറ്റ. ആര്? ആ പെണ്ണ് ബാക്കിലുള്ള. അപ്പോൾ അവള് ഇവനോട് ചോദിക്കാന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്ന ഹെനറിറ്റ വരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല, അന്ന് ഞാൻ ന്യൂഡ്സ് മാത്രമേ വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി പോലും. പക്ഷേ ഇവന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും വരയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു മേ ബി പുള്ളിക്കാരിക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും. ആക്ച്വലി അത് ഇവള് തന്നെയാണ്. സോ ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്ക് വരയ്ക്കാൻ. അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ. ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. We came here to meet you specifically. To meet me? But why? Centurion Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centurion Noble? Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it. But I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now.
ആ പുള്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞെന്നൂടെ എന്തിന് ഗെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് സംഭവം എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഇതൊക്കെയാണ് റോ ആണ് വിച്ചർ 3 അതാണ് വിച്ചർ 3 അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നന്നാക്കുന്നത് These hues, drop them in the pail and grab a different array. It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. Yes. What else would they think of? If they can't agree, they put to cut the line. The constant struggle. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Synthrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow ഫുഡ് it. എടുക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യം വരും Consider yourself welcome. അമ്മമാരെ തല്ലുവോ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് പോയാല് Fist tag. Artist's way of numbing their existential pain. I do not even wish to comment. ഈ പിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട പിക്സാണ് ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു Greetings. Love letter penned on a napkin. Look. ലോറയ്ക്ക് ആരോ ഫേബിയൻ എഴുതിയ കപ്പാണ് പിന്നെ വായിക്കാം ഗെയിം അല്ല അല്ലാണ്ട് 80+ സൈറ്റ് ഒന്നല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ Across the firmament of my life. ഫോക്സ് ആസ് എ പെറ്റ് നൗ എവിടെ ഇറങ്ങി ബ്രോ ഓ വെയിറ്റ് സിയോത്തിസിലോ ഓക്കെ നൈസ് കൊള്ളാലോ Then Vishnu bro, welcome. Good evening and good night. Okay. ഒരേ ഒരു ദൈവം ഇറാൾട്ട് അതത്രേ ഉള്ളൂ ഇറാൾട്ടോ ഹരിപ്പാടോ ഓക്കെ ചെറുത്തേട്ട് I was prepared for all sorts of blah blah blah. I thought God smacked. ബൈ നെവർ മൈൻഡ് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല About to burst from a surfeit of beauty. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. My regards. Good to see you. I shall go. Or perhaps I won't. Why, the sauce and What's that? floss. Welcome. He'll definitely come. Take care. Don't worry. How can you be so sure? Brother dearest, trust me. He promised me he'd meet with you, and so he Your will. muttering speaks Hello? volumes. Look at the mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. I shall go. Or perhaps I won't. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യണ്ടേ Ah, how beautiful. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a hero. Impressive.
വെന്റ് വരുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ചെല്ലാം. റൗട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ എന്നോട്ട് ഹരിപ്പാട്. ഹരിപ്പാട് ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഹരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരത്തേട്ടൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അറിയാലോ അല്ലേ? ഹരിപ്പാട് കേസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ തീരൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പപ്പടം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോൺസിനോ. കൊള്ളാം. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh! Not so loud. We are here incognito. State business. Yes, Your Grace. How may I serve? Okay, nice. I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Nice. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. Guys, what did the man look like? എന്തെങ്കിലും സീനൊക്കെ വരാണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം വാൺ ചെയ്തു. Peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Okay. Quickly, upstairs. റോക്സ്റ്റാർ ഞാൻ ചാറ്റൊക്കെ വായിച്ച്. ക്രൈസി ഗെയിമറെ റോക്സ്റ്റാർ മാൽമറിന്റെ അയൽവാസിയാണ്. അയൽവാസി ദരിദ്രവാസി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ ദരിദ്രവാസി അവനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയും, അവൻ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റൂം. സോ ഇവിടെ എന്ത് വേണേൽ സംഭവിക്കാം. യുനോ AG ബ്രോ വെൽക്കം. ബൈ ദ വേ ഗെയിമിൻ്റെ കൂടെ വെൽക്കം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അയ്യോ, എന്താ സംഭവിക്കല്ലേ പ്ലീസ്. പെയിൻ. That must be Cecilia. ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soiree to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. ഓക്കെ, രണ്ട് ഡിസ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് സാഡാക്കി. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു നോബിൾ മാൻ്റെ കൂടെ കയറിപ്പോയതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. Made a platform. Clever. Must be pretty strong too. Wait. Bloody handprint. It's his. Bloody handprint. It's his. Killed her and went out on the balcony. വേറെ അവിടെ ഒന്നും എക്സാമിൻ ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ എന്തോന്നാ ആവശ്യം വരും. ചാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, താഴെ പോയാൽ പോയി. ഈ വിക്രം സിനിമ ഓർമ്മ വന്നു. വിക്രം. ഓക്കെ, യെസ്, വിക്രം തന്നെ, വിക്രം തന്നെ. നായകൻ വീണ്ടും വരാൻ. ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഷുവറായിട്ടും. ബ്ലഡ് ആൻഡ് വൈൻ. യെസ്, അതെ, ബ്ലഡ് ആൻഡ് വൈൻ. ലാഡർ കയറി പോവാം. ലാഡർ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ചുമ്മാ സ്പേസിലേക്ക് കയറണില്ലായിരുന്നു. മറന്നുപോയി, എല്ലാം മറന്നു, ടച്ച് വിട്ടു വന്നു. എനിക്കിത് ഒന്നുകൂടി കളിക്കണം. എനിക്ക് 4K മാക്സിമത്തിലിട്ട് കളിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടഞ്ഞു. Links of a snap chain. Jewel must have been on it. Precious stone.
bloody fingerprint on it. Thief came for this, must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it? ആ വഴിയായിരിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നോക്കാമെന്ന്. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Hunting knife. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Looks valuable, but it's not what he came for. Looks valuable, but it's not what he came for. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴി പോവാം. ഓക്കെ. മറന്നുപോയി ചെറുക്കൂട്ടാ. ഷെടാ നല്ല സീനാണല്ലോ. പോകാനും തോന്നില്ല. സീനാണ്. ബട്ട് നീ പോയിട്ട് വാടാ. ഇത് പിന്നെയും കാണാം. ഇതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വാ. യെസ്, സംഭവം സീനായിരുന്നു. യെസ്. Blood on the window frame. Someone climb out, fall out. ഞാനിവിടുന്ന് ചാടി സെത്ത് പോകും. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal Top hours it, but someone got in his way. Top hours. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. താഴെ ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything in full detail. You should. റീസെറ്റ് ചെയ്തിനോ? നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും റീസെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ December 31. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? August, okay. Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so. Okay, so അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. That is still test. അതെ, see. Yes, we will. December അല്ല, August. Yep. It came into ഇതേതൊക്കെ പേര് മാറ്റിയാണോ നീ? Okay. പേര് മാറ്റിയാണ്. DP മാറ്റി. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Abhay, welcome back. Profile mati angane. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room?
Yes. He stood over my dressing table, എനിക്ക് pawing തണ്ണിമത്തൻ through my കഴിക്കാൻ jewelry. തോന്നുന്നു. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it many years ago from a young woman. Okay. ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഡീപ്പ് എന്ത് ടോണിന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. മേടിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന്. ഓ അങ്ങനെ തണ്ണിമത്തൻ. നാളെ വാങ്ങണം. ഞാനിപ്പോഴാ ഒന്ന് ശരിക്കും പ്രിയായത്. ഹാപ്പി ലൈക്ക് അനിയൻ എന്ത് പറയുന്നു? Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. ഓക്കെ നൈസ്. അവനിപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഇനി ആ ലൈവിലുണ്ടാവും. ഷുവർ മാൻ. ഹാപ്പി. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. ഓക്കെ. അവരോട്ടൊക്കെ എന്തായി? ഇപ്പോഴും 7th എപ്പിസോഡാണ്. ഇപ്പോൾ 13th എപ്പിസോഡ്. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Okay. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. അങ്ങനെ. What did your sister do to get banished? Siana was cursed. How? Parents run afoul of some mage? No.
She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Sienna. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. Oh no. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ ചോദി. So we make villains, seriously. Hey അജിത്തേട്ടാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. പറയൂ അജിത്തേട്ടാ. കളി തന്നെ. അതെ അതെ. നിങ്ങക്ക് സുഖല്ലേ അജിത്തേട്ടാ? Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sienna received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne, and if Sienna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. ഞാൻ പോയില്ല ബ്രോ. യപ്പ് ഷുവർ മാൻ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഗെയിം അല്ല, ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. സത്യം. എന്താ ഉദ്ദേശം? I very much wish to talk. It's like a movie. Sister to sister. Yeah. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlef van der Eritane, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Okay. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for ages, literally. Witcher, I hear you know Regis too, even that you are friends. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only 2 options, to kill or be killed?
Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might a monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice when loved ones are at risk and require protection. ഇതാണ് ആ മോൺസ്റ്റർ. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this? It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. അവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു വില്ലൻ ലുക്ക്. പക്ഷെ അവൻ ആക്ച്വലി വില്ലൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചങ്ങായി അവനാണ് ബീസ്റ്റ്. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint. My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renna. സ്റ്റോറിയോ? ശരി എന്നാ എജി ബ്രോ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് DLC കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് DLC ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ, മോൺസ്റ്റർ സ്ലെയർ. ഹിസ് നെയിം ഈസ് Geralt of Rivia, also known as Butcher of Blaviken or White Wolf, എന്തും വിളിക്കും. സോ ഗെറാൾട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിയെ കണ്ടോ? ആരെ? ആ മേശപ്പുറത്ത് വേറൊരു പുള്ളി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഡെത്ത്ലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആക്ച്വലി ഒരു വാമ്പയറാണ്. ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പുള്ളിയും വാമ്പയർ തന്നെയാണ്. സോ ഇവരാക്ച്വലി ആ പുള്ളിക്കാരനെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഡെത്ത്ലാഫ് എന്നുള്ള പുള്ളിക്കാരനെ ഒരാൾ എന്താ പറയുക, അതാരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അല്ലെ ആളുകളാണോ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന്. അവർ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കുറേ ആളുകളെ കൊല്ലിച്ചു. സോ അത് ചോദിക്കാൻ എത്തിയ ആളാണ് നമ്മൾ. ചോദിക്കാൻ എത്തിയ ആളല്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്തിയ ആളാണ് നമ്മൾ. കണ്ടുപിടിച്ച് കുറേ തെളിവിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പം നടന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊക്കെ സീനല്ലേ സത്യം. അങ്ങനെ കിടുവാണ്. ഫുഡ് അടിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് സത്യം. കിടു. യെസ്, ബഡ്സൊക്കെ വെച്ച് ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഓക്കെ, നൈസ് മാൻ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഹാപ്പി, ലൈക്ക് നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഹാപ്പി. ബേസിൽ ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ബേസിൽ മനസ്സിലായില്ല. നമ്മുടെ താനോസോണാണോ ബ്രോ? വിജയിനെ പോലെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുന്നു. ആ സംഭവല്ലേ? യെസ്, മനസ്സിലായി. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Oriana, is she really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഒരു ടേബിൾ വേണം. ആ ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് നോക്കാം. എന്നിട്ട് തലതിരിഞ്ഞ് ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കി. BGM ഏതായിരുന്നു? ആ സാധനം തന്നെ. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renna must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine.
Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detlef. Good luck, my friend. Splendidly, Detlef. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? എന്താ കത്തി അതെ കത്തിയിലെ വിജയമാണത് അതല്ലേ You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. അതെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട. അനിരുദ്ധ ആരാ മോൻ? അനിരുദ്ധിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ അറിയൂ? അയാളെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് പ്രോസും കോൺസും കൂടി പ്രോണായി പോയതാ. നെവർ മൈൻഡ്. സോ അങ്ങേരുടെ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങേരെ ഇറക്കുന്ന സാധനം മൊത്തം ക്ലിക്കാവും, വായന്ന് പോവില്ല, അഡിക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാം എവിടുന്ന് ഇൻസ്പയർഡോ കോപ്പി അടിച്ചുമായിരിക്കും. അതാണ്. സോ ഒന്നങ്ങ് പറയാനും പറ്റൂല, ഇയാളെ കളിയാക്കാനും പറ്റൂല. സോ കളിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സോർഡ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി, അത് കിടു ബീജം. എനിക്ക് പണ്ട് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ബീജം വരുന്നു. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix Mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Yes, so Prepare to witness wonders at the annual Chivalric Tourney. Surfing as patron this year. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സാ. യെസ് യെസ് യെസ്, എലഗാൻഡോ.
പവർ ഇതിനുണ്ട്. കാലം ഇത് കിടുവല്ലേ വിജി. Organize ചെയ്തോ. Valiant knights from all corners of the world will vie for the title of TonY champion. Tickets still available, but certain to run out quickly. Smearing his honey with honey. Wine's enough for two, not to be missed. Buy your tickets now. Whoa. ഭംഗിയൊരു സംഭവം തന്നെ. ടോണി ചെക്ക് DM എവിടെയാ? വാട്സാപ്പ് ആണോ? എന്താ സംഭവം? കത്തി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കാണണോ അതോ ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടാ മതിയോ? ഇപ്പൊ കാണണേ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാം. ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടാ മതിയോ? ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ട അന്ന് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും പറയാം എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. ഒരു ഗ്രോ 1 second.
വലിയ സംഭവമല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ, ഞാൻ പോയത് തുമ്മുന്ന. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതാണ്. എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസവും എനിക്ക് വെറും തുമ്മലായിരിക്കും, എക്സ്ട്രാ ഓവറായിട്ടുള്ള തുമ്മലായിരിക്കും. അപ്പം അതാണ്. I'm early. No guardsmen yet. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഐ ഗസ്, ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ്. ഭംഗിയില്ലേ? Should meditate. തംബ്നെയിൽ പറ്റിയ പിക്ക് ഇതില്ലേ? അത് ശരിയാ, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, തംബ്നെയിൽ ലൈക്ക് നിനക്ക് തംബ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ? ഐ മീൻ, ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ തംബ്നെയിൽ മേക്കറൊന്നല്ല. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ജനറേറ്റ് ഇമേജസ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് തുടങ്ങിയാലോ എന്നാലോചിക്കുക. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് റോക്ഷാറേ, ഞാൻ റെഡി. നീ ചെയ്യണം, ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ഞാനുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി. So eager, are you? The mill, then. We shall discuss the assault inside. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have 2 objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go.
പെർഫോമൻസേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ല. PS5 Pro വരുന്നുണ്ടെന്നോ? ഷീഷ്. PS5 Pro മോർ പെർഫോമൻസ്, നല്ല കാര്യം. നൈസ്. ഇതാണ് സ്ഥലം. നമ്മളുടെ അറിയില്ല. എന്ത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം won't vault far if the boys up front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Kill him! Shit. Oh. I see no ducals along the road. They must not be guarded. Roderick was right. We can't flee. We'll manage. Load those crates on the wagon. Bloody bots! What was that? Hurry with those crates. But be careful if you drop any. It's almost a lot. We should be ready to go soon. Where are the horses? You go and Belen to fetch them. What is this? Time to end this. എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത കളയാലോ. Someone's here. They've breached the back wall. Come on. Kill him. Go on, lads. Beat the bum butcher. Onward. No mercy. Sound him. Sound and kill. Oh. Onward! No mercy! Go on, lads! Beat the butcher! Sound him! Sound and kill! Onward! No mercy! അതൊക്കെ എത്ര ഉള്ളൂ. ഇതെന്തോന്നായിരുന്നു ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം തന്നെയാണല്ലോ. ബോംബ്സ്.
അയ്യോ, എനിക്ക് പറ്റിയ പണി പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? ഞാൻ ആർമർ ഇട്ടിട്ടില്ല. മണ്ടത്തരം. എനിക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു പറ്റലാണ്, ആർമർ ഇടില്ല ഞാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആർമർ ഇടില്ല. Go on, lads! Beat the bum butcher! Sound him! Sound and kill! Go on, lads! Beat the bum butcher! Lost your nerve? Onward! No mercy! I'm a hard nut to crack! Poison effect. I'm bleeding. Mercy! Mercy! I did no wrong! എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു Mercy. Kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? Okay. I knew. Shouldn't have let them under my roof. Okay. Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. The top floor. Where's the hostage? The woman? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. What will become of me? Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. What now, you piece of filth? What is happening? There are too many! This one! Kill the shit, Meister! I will tear you to shreds! Oh. Geralt killing spree. Giving you one last chance. Yield. And Harlot got us into this. Kill him! Attack! വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എൻ്റെ കൈ.
They shall pay for everything. Easier. ഓഹോ എടേ ദിസ് ഫീൽ അത് വേറൊരു ഗെയിമിന് കിട്ടില്ല. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കി എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ? മൗസാണോ? അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. വാമ്പയർ അരുൺ ബ്രോ ലൈക്ക് വാമ്പയർ ഗെയിം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, നോട്ട് ബാഡ്. വാമ്പയർ നമ്മുടെ ഗെയിം ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് കിടുവല്ലേ, BGM-ഉം എല്ലാം കൂടി. വന്നാ നന്നായി, വേഗം കഴിഞ്ഞ പരിപാടി. Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. സാഡ്ലി ഇതൊന്നും കാണാൻ ആൾക്കാരിലെല്ലാം ആലോചിക്കപ്പെടാം. ഐ മീൻ നിങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് യുനോ 3 പേരാകെ ഉള്ള. Renna. Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. എനിക്ക് അവളെ നല്ല സസ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക്. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. Jeez. What's your point? Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Deadloff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. And yes. Renna's not her real name. This is Sienna. And Sienna is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child.
Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. He'd just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. ഇപ്പോഴാണോ കോൺഷ്യസ് കിട്ടിയെന്ന്. അതെൻ്റെ എത്തിക്കലുണ്ട്. എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ. യെസ്, ഞാനത് സ്റ്റീമിൽ വാങ്ങി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എപ്പിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റീമിൽ വാങ്ങും, എപ്പിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗെയിംസ് വേണ്ടത് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, അവൾ സസ്സായിരുന്നു. ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ ദിസ് സോ ബാഡ്ലി. യെസ് അരുൺ ബ്രോ, ഇത് കിടു. ലൈക്ക് അരുൺ ബ്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് മാറും. ലൈക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത. ഓരോരുത്തരെ അപ്രോച്ചിനനുസരിച്ച് മാറും, ചോയ്സിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഡയലോഗ്സും കട്ട് സീൻസും വരെ മാറും. ചിലപ്പോൾ എൻഡിങ് വരെ മാറും. മെയിൻ സ്റ്റോറിയുടെ എൻഡിങ് എന്തായാലും മാറും. Seems you've got some last scraps of honor left. It's the least I can do. Well, it truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Sienna, it's true. It's you. Sister dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire, ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention?
A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Yes, fully vampire. Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. I don't want your money. Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially on friends. Yes, well, even I must admit Detlef's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. സത്യം ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവർ എന്താ ചെയ്യാൻ. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. I don't get upset. It doesn't remember. What can I say? It happens at times. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? It depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Sienna's committed terrible crimes. Spilt so much blood. They... Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. I repeat for the last time. Sienna is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Sienna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Like, Detlef was a pure soul who wholeheartedly loved her. Yeah, and she used him. സത്യം ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം, പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ഭയങ്കര ശുദ്ധ ഹൃദയരും സ്നേഹം മാത്രമുള്ളവരായ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. സോ അവളെയാണ് ഇവിടെ കേസ്, അവളെ അടുത്താണ് തെറ്റെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അവളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് സാഡ് ആക്ച്വലി. ഓയ് സീരിയസ്ലി ലാസട്രോൺ CJ ആ ലാസട്രോൺ ആണോ? ലാസട്രോൺ ബ്രോ വെൽക്കം. വെയിറ്റ്, ഈസ് ദിസ് യു? ലൈക്ക് എനിക്കറിയുന്ന ലാസട്രോൺ CJ ആ പുള്ളിയാണോ ഇത്? And I am happy. Don't know. I lost his trail. Is this all you have to say? I respect your grace. All I can say is the truth. At times I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the Bachu to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week, the aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job.
Maybe you should summon your beagles and vampires and foxes, save in general. Exits. Potential differences. Then perhaps your grace should have sent a beagle instead of a witcher after the vampire. You tread on thin ice, Witcher. Very thin. Wisdom demands you choose your words more cautiously. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, in it no seems cooperation, seriously. Siana tricked Dettlaff, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They've attacked the city! Kept them to La Tour Defense to square near the boat landing. But so many lives lost. Damn it. പുള്ളി പറഞ്ഞതല്ലേ? ഇതെല്ലാം സിയാന കാരണം. ഒറ്റൊരുത്തി കാരണം. If it's war this Dettlaff wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... Get her out of here. അടിപൊളി. Siana failed to appear as summoned. And there. Dettlaff was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Dettlaff out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Dettlaff out. Force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Dettlaff's demand and liberate his beloved Siana. Think Dettlaff still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഡെത്ലാഫ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അവളെ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൾ ചെല്ലാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറയുക. ഇവിടെ അവർ കാരണമാണ് ഈ മൊത്തം സിറ്റിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായതും ഇത്രയും ഇന്നസെൻ്റ് ലൈഫ് പോയതും ആ സ്ത്രീ കാരണമാണ്. ആ ഡച്ചസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം, പുള്ളിക്കാരി. Really want to free Siana? Hand her over to Dettlaff? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Dettlaff is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. Nandu bro. Welcome to the stream, Nandu bro. Yep.
Sienna can't be harmed. Any guarantee of Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Sienna's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Sienna won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Dettlaff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Dettlaff will be forced to appear. So this unseen elder, how do we convince him to summon Dettlaff? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is a... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer, or fight him. You know what I would opt for? Should we free Sienna and arrange for her to meet with Dettlaff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Dettlaff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Dettlaff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? So they bring stock. Crazy as the plan seems, I'll do it. I'll ask Damien about Sienna. You won't make me beg. I knew you wouldn't. Slow down. Not promising a thing. Just want to get a feel for the situation to start with. Coming with? Of course. Many hands make light work. Bro. Ah, nice. Game crashed. കൊള്ളാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I was expecting what's going to happen next. സത്യം ഞാനങ്ങനെ നോക്കിക്കുമ്പോൾ പെയിൻ സാഡ്. ശരിയാവും. ഇപ്പം ലോഡാവട്ടെ. എവിടെ തൊട്ടാണോ ആവുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിൻഡോസ് 11 അല്ല, വിൻഡോസ് 4 ഗെയിമിംഗ് വൈഫൈ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇല്ല, എൻ്റെ വിൻഡോസ് 10 Pro തന്നെയാണ്. അല്ല, ഇത് റെയർ കേസസിൽ ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ.
എൻ്റെ പി സി കത്തുന്നതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി. പക്ഷെ നല്ല ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു മിഡ് എൻഡ് ലോ എൻഡ് മിഡ് എൻഡ് പി സി ആണ് എൻ്റെ. ലോ എൻഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല, മിഡ് എൻഡ്. എൻ്റെ വിൻഡോസ് 11 ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അത് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. Damien could be in danger. Or dead. Do you think so? He's seen battle hardened, more than a few scraps under his belt. Against humans, not monsters. ആ ക്വസ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? Lesser vampires would heed a higher vampire. Quest actually നമ്മൾ സേഫ് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സോ അത് പിന്നെ കളിക്കാം. So how Deadloff sick them on the city. Go. Care to come back? Go. Care to come back? ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഹെൽത്തൊക്കെ ഫുള്ളാവട്ടെ. ലാപ്ടോപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇഥർനെറ്റ് കേബിൾ കണ്ടാക്കിയേക്കുക. ആക്ച്വലി ഒരു വിധത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇഥർനെറ്റ് കേബിൾ ആക്കുന്നതന്നെ നല്ലത്. Only arrived a bit earlier. Another one. Damn it. He didn't suffer long, at least. Formation. Ran. That's it. It's Damien's blood. He was wounded. Let's go. Pointless. That's no stupid look. They didn't know. They didn't get a chance to prepare them.
Care to come back? വൃത്തിയോടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരി, അവിടെ ഞാൻ കൊന്നു. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? വെൽത്ത് മെഡിറ്റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളായി. ഓക്കെ, മൈ അമ്മ came and checked because of the vampire sound. I was watching it. അടിപൊളി. വാമ്പയർ സീനാണ്. അതേ വന്നു. വാമ്പയർ സീനാണ്. Apologies, Garrett. ഫൈനലി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ killed it single-handedly. That harlot's brood slaughtered half my unit. I see the harlot's brood came close to slaughtering you as well. Need to withdraw, you and your men, now. My duty lies with the city. Won't help this city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. Satya. Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can, churn it out in gallons, then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Got a different plan. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Sienna. You know the Duchess's decision. Sienna awaits her trial, in custody. We know it, but we do not agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to Her Grace. What insists? Folk are dying. Many more will, because of one. If Her Grace learns I helped you, my head will roll. And ours will follow right after it. Yet still we are prepared to take the risk. I fear we waste our time here. Come, Geralt. Wait. When last I saw Sienna, Her Grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know it's every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locked Sienna up in a dollhouse? Honestly, I've no clue. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. And you've our gratitude. You helped us a great deal. I helped Beauclair. At least I hope I did. Let's go, Regis.
playrooms beyond this door. Yep. You're expected. ഇങ്ങേരെന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ അടി. പോകേണ്ട വഴി അതാണ്. Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight with his door. Do you mind? മറ്റേതൊരു ഡിഫറെന്റ് എൻഡിങ്ങാ. Thanks. At your service. Utter silence. No one here. We should look around at least. Miniature tableware and plush toys. Cute. A tin knight. A rocking horse. Rather worn. I suppose it got haunted once. A tin knight. More searching and less chatting, Geralt, please. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by a lazy chambermaid. Mirror, mirror on the wall. I despise these things. Wooden duck. Somebody broke its wings off. Well, well. The key tucked behind a picture. Nice tune. Indeed, pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. What the? Okay. Found a notebook. Property of Isabel de Roquefort, court governess. The notes of Siana and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudelaris, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Vigo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation, Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. You can hear something.
എന്താ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ അല്ലേ? സോ പിന്നെന്താണ്? Mages sent by the Conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Anna Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Anna Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Siana gave me a drawing today. Charming. Of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Anna Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some of them go mad. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Siana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Anna Henrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Blooda is damned, or cursed. What's Kusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbours to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Where's that book? ഇതാണ് ആ ബുക്ക്. This it? Let's see. Expecto ludum. What was that? Sheesh. Regis? Regis! What is this magic place? Land of 1,000 fables. Incredible. Expecto Patronum. Like, is it Danta? Let's see where this road takes me. Okay, nice. You like nice. Hold on, it's a mad place. I have Nahelines going wild. Whole land's an illusion. It's so powerful there's no way to dispel it.
വഴിയൊന്നുമില്ല. Bloody hell, let him out! Voices. He gobbled up my gingerbread! Now it's my turn to gobble him! Hands off my hearth, dearie. You wouldn't want me to get cross. Then you open it. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Just as soon as I catch you. She doesn't douse you. I don't know. അത് വെതറാൻ താഴെ വരും തന്നെ വെട്ടണം I guess.
അവരോട് താഴെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്. കിട്ടി കിട്ടി. താഴെ തള്ളിയിട്ടു. Witch. Heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Sienna? Is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy. ഏത് ഫെയർ ടൈലില് ജാക്കോ? Beans? What beans? Try not to interrupt. Well, Jack, where are they? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, This little piggy went to market. This little piggy went home, for instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know, because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoot! All right. So why is it you're here? Came to free you. Searching for my lost childhood. Wound up at Kaer Morhen as a little boy. Don't quite remember how. Never had any toys. Never played any games. What do you think? Why might I be here? It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Dettlaff, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? Well, normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Dettlaff was only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it. This place. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes. Created by Artorius Vigo. Anna, Henrietta, and I would come here to play out scenes from our favorite films. Which didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you had best be on your watch. Since you brought it up, the knights Dettlaff killed. What exactly did they do to you? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyran? Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. When my parents disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempted escape. And Dulac had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching.
Sorry, but that's no excuse. I didn't tell you so you would pardon me. I was only hoping you would understand. I can. Curse of the Black Sun. That's why you were banished, right? Mm-hmm. Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Renfrey of Creighton. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her, didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. So, what's with the beams? Mind explaining? Certainly. That you must gird yourself with patience. There are 2 ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beams. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Yeah. Jack climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Joss can usually be found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. This is no time to chat. We must find Joss. So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Phagosphere. We can stay here a week, yet outside mere minutes will have passed. Oh, angane. Oh, so that explains a lot. Watch out! Pixies! Not the friendliest pixies I've met. Put in to protect the Phagosphere from intruders. Meaning you. Okay, like that means me. From me, okay. Oh, unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. Folks here, none at all. This is grand. I'm all right. Not in any way. That's him. Joss. Lash, they're going to rip him in 6. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't, when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beams. I don't
know anything! Not one thing, and besides, watch out! Wolves! പുലി വരുന്നേ പുലി. This'll be interesting. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red beam. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most humany human in the land of 1,000 fables. Everyone! Wolves! Run! എന്റെ അമ്മ, ചെറുക്കനത് വെറുപ്പിക്കലാന്നറിയോ? Bet you haven't heard what happened to the blue beam. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Chadi. Okay, we'll be back, bro. Have night shift this week, so need to log in and let them know I'm here. Arun bro, പോയിട്ട് വരും Arun bro. ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തും Arun bro. Sure, like വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് the stream like പോയിട്ട് വരും. Mr. Stark, Peter is back after many days. Yep, welcome back. Still you are the top. Don't worry. Yep. Yellow beam. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? All right, we should go. Watch out for wolves! Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, refers as the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in the swan's nest once, that sort of thing. Stole the pea out from under the princess, who sleeps to this day, I think. Wolves on the prowl! Coming down the mountain! Stunning, are they not? My new robe's absolutely stunning. Oh look! The Emperor of Nilfgaard! He's come out to show off his new robe. Faster! Come on, you... Know what? They need names. I'll call mine... Anise. Call mine Roach. Roach? Are you serious? Ugh. Level. Like fairy tale like ഓരോ സംഭവങ്ങൾ. Wolves on the prowl! Coming down the mountain!
ചെയ്ത ഹെൽത്ത് കൂടുതൽ. Move it. Legs and ruby red slippers. From a tale about a wizard from up here. You might not know it. Hello? Can we talk? Watch my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sienna, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. What brings you? You could always have a drink with us. Oh, what now? Not on your life. I can barely stand, I'm so hungover. You know what they say about the hair of the dog? Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Listen, looking for magic beans. Seen any? I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, Little Red Riding Hoods popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Now what's at the bottom of the well? She and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Wolf's pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the Nemesis without ever asking for it. It's a dog's life, I tell you. So, what now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. A piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. സോ കിണറ്റ് ചാടാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ ഗസ്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വൈകി. സോ എനിബഡി തേർ ഒരു ബൈ തരിക. യെസ്, യെസ് അരിക് ബ്രോ. അപ്പം നാളെ കാണാം. അരുൺ ബ്രോ, യെസ് അരുൺ ബ്രോ വർക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ, നടക്കട്ടെ. ഈ പ്ലേസ് യെസ് ഷുവറായിട്ട് എറിക് ബ്രോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കളിക്കണം. യെസ് യാ അരുൺ ബ്രോ, എറിക് ബ്രോ, അരുൺ ബ്രോ രണ്ടുപേർക്കും സിയ ടുമോറോ. യെസ് ഓക്കെ. ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ ആവാനായി. ലൈക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നാളെ
നാളെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്, പാലക്കാട് പോകണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ശരിയാക്കാം. യെസ് മീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് RDR2 again. ഓക്കെ നൈസ്. എന്തായാലും പൊളിക്കും. RDR2 വിച്ചർ 3 ഇതൊക്കെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഗെയിംസാണ്. നല്ലൊരു PC ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് എൻ്റെ PC ഒരു പുതിയ PC ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഒരു മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യണം. യാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. സി യാ.